எனது தாழ்மையான வணக்கங்கள். Ibon and good afternoon. Today I'm going to not only address some issues with you all, but also I would like to talk to the people, Tamil people in Sri Lanka, to share some of my ideas with them. Particularly, I'm interested to talk to the younger generation and the progressive people as well as intellectual. So therefore, now onward, I'm going to talk in Tamil because no point here, you all converted people, it's no point to talk to the people who have already converted. I just want to put some argument and some thoughts to my friends, families, and old comrades in Sri Lanka. உங்களுக்கு நான் இன்று தமிழில் உரையாற்ற இருக்கிறேன். முதலாவதாக நான் கொமெண்ட்ரி யூனிவர்சிட்டியில் பேராசிரியராக பணிபுரிகிறேன். நான் இலங்கை புத்திஜீவிகள், தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பின் ஒரு அங்கத்தவர். அதை NIO என்று சொல்வார்கள். அதுடன் கூட 44 வருடங்களுக்கு முதல் 1981 ஆண்டு வரை நான் அரசியலில் எல்லா விதமான அடக்குமுறைகளையும் உடைத்தெறிவோம் என்று புறப்பட்ட ஒரு இயக்கத்துடன் வேலை செய்தவர். அதன் ஆரம்பகால உறுப்பினர். I'm from NIO, and about 44 years ago, until 1982, I was a member of a Tamil movement who fought for all suppressed people to break their ties, and I am one of the starter member. Last 71 years, கடந்த 71 வருடங்கள் சுதந்திரம் அடைந்த பின்னும் இன்னும் நாங்கள் எங்களுடைய சமுதாய கலாச்சார பொருளாதார அது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு இன்றும் முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்ததாகவோ தீர்க்க திண்டித்ததாகவோ ஒருவித ஆதாரமும் இல்லை. மாறாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், இனம், மொழி, மதம், மாகாணம் என்று மக்களை திசை திருப்பி அவர்களுடைய உண்மையான பொருளாதார பிரச்சனைகள், சமுதாய பிரச்சனைகள், இதை திசை திருப்பி இருக்கிறார்கள், திருவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள். What I'm trying to say is, we had an independence about 71 years ago. We have a lot of socio-economic, cultural, as well as environmental problems. So time and time, two parties, people came here, again and again we elected them. Nobody solved the problem. Still, what they done is they're talking about race, religion, language, province. They're all, changing the stories. What is the real picture? Whether you can be a Sinhalese, you can be a Tamil, you can be a whoever. In Jaffna or Gaul, you all have a similar kind of a socio-economic, environmental problems.
நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், நீங்கள் எந்த இனம், மதம், மொழியாக இருந்தாலும் ஒரே பிரச்சனை. காலியில் இருக்கின்ற மாணவன், அவனுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. கொழும்பில் ராயல் தாமியன் ஆனந்த நாளந்தோடு போராட முடியாது, வேலை கிடைக்காது. அதே போல இப்போ கொழும்பில் ஒருவனுக்கு பேங்கில் வேலை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் இங்கிலீஷ் நல்லா பேச வேண்டும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை கோலிலோ ஒரு புறநிலையில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும் மாணவனுக்கு. அதே பிரச்சனை தான் தமிழர்களுக்கும். தமிழர்கள் சிறுபான்மை, திறமையானவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களுக்கு சிங்களம் பேச தெரியாது. அதோடு அவர் எடுங்கள் cricket team, you take a cricket team, how many people Jaffna they can play a good cricket? Anyone in national team apart from Murali? Because Murali is from Kandy, he has nothing to do with Jaffna. Why? There's no opportunity. The same as this is the same thing for in rural areas as well. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிங்கள பகுதியில் இருந்து எடுத்து வருகிறார்கள், ஆனால் அது தமிழிலும் பிரச்சனை. So what I'm trying to say is, இது ஒரு காமன் பிரச்சனை. அது தமிழ் சிங்களம் பிரதேசம் அல்ல, இது வர்க்க பிரச்சனை. This is the class struggle. There are people who have money, political influence, who suppress people, and other side who is suffering, there's no opportunities, and so on. This is the struggle between these two kind of people, rather than you are talking about the language, religion, region, and so on. So this is the main difference. So you all fail to see that one. நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், இது ஒரு வர்க்க பிரச்சனை. அதாவது அடக்குபவன் ஒரு பக்கம், அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, அவன் சிஸ்டத்தை மனிப்புலேட் பண்ணலாம். மற்றவன் அடக்கப்படுகின்றவன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது அவனுக்கு வசதிகள் இல்லை. இப்படி கொத்தாவி ரெண்டு வர்க்கங்கள் இதில் போராடுகின்றன. So the issue what we have to do is to understand these கிளாஸ் பேஸ், அதாவது வர்க்க ரீதியாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய இனம், மொழி, மதம் என்று பார்ப்பதில் பிரயோசனம் இருக்க இயலாது. About 45 வருடங்களுக்கு முன்பு இளைஞர்கள் பலர் அடக்குமுறைகளை உடைத்து எறிய வேண்டும் என்று நாங்கள் மட்டுமல்ல, தெற்கில் இருக்கும் சிங்கள மக்களுடன் நாங்கள் சேர்ந்து போராட நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து உழைத்த காலமும் இருக்கின்றது. அந்த நேரங்களில் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சக்திகள், ஏனென்றால் நாங்கள் இலங்கையை வர்க்க ரீதியாக பிரித்தோம் என்றால் அவர்களுக்கு சரியான கஷ்டம் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது. ஆனால் மொழி ரீதியாக பிரித்தால், நீ சிங்களவன் நான் தமிழ், இலகுவாக பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியும். The problem really is if we are divided as a class basis, the guy who got things and who haven't got anything, very difficult to solve the problem, because all youngsters, where it is in a north, south, east and so on, they had the time there, they all start to fight for their freedom, they fight for their justice, they fight for their rights. So that time if they work as who haven't got something and who got something, they can't solve it. Only the way they can solve it is, oh, you are Tamil, you are Sinhalese, you deal with that. Then easily they confuse people, and that you can do. Those days, about 45 years ago, we had a lot of relationship. I involved in talking to number of people from north. South and rural areas. We weren't talking about this. Why we can work together and fight. Who broke it? Again, the same group, the same ruling group, because if we join together, the game is finished. Because we are majority, who have nothing, but we have our strengths, people's strengths. It's gone. So we missed the bus. But
what happened in the last several years, you know. So not only internally, but external group as well, they played a fight. We have, of course, we have different cultures. I'm not saying we all different, same culture, but we know we can work together. I married my wife, it's about 35 years. I married to a Sinhalese. நீங்கள் சொல்லலாம், ஓ சிங்களவனுடன் வாழ முடியாது என்று. நான் என்னுடைய மனைவியாரை காதலித்து மணந்து 35 வருடங்கள். எத்தனை பேர் டிவோர்ஸ் இல்லாமல் இப்போது இலங்கையில் இருக்கிறார்கள்? 35 வருஷம். So we had a good family life. I have children and so on. என்ன விடுங்கள், உங்களுடைய நடேசன் எல்டிடியின் நடேசன் ஒரு சிங்கள பெண்ணை மணந்திருந்தார். என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அவருக்கும் வைஃபுக்கும் பிரச்சனை இருந்ததாக நான் கேள்விப்படவில்லை. அண்டன் பாலசிங்கம் அடையலை மணி பண்ணினார், அவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா? இல்லை. So therefore, that is not the issue saying we have a problem by working together. But internationally, நாங்கள் இருவரும் இப்போது மணந்து விட்டோம், ஆனால் பக்கத்து விட்டு பார்க்காரனுக்கு எங்களை பிரிக்க வேண்டும். Why? If we divorce, we can go and drink in their bar. Next door prostitute would love to have me because I'm going to pay for her if I divorced. So these are the things happening in Sri Lanka. So if we divided into two people, internationally that is a profitable game for them both. We all really fool. We just, the internationally they are ruling us. We are dancing according to their music. இது என்றைக்கு நாங்கள் சிங்களவர்கள் இங்கு இருப்பவர்கள் மெஜாரிட்டி சிங்களவர்கள், நீங்கள் யோசியுங்கள், நீங்கள் மதம் மொழி இனம் என்று நீங்கள் பிரிந்து வெளிநாட்டு சக்திகளுக்காக you are going to divide and then you want to dance according to the music of foreigners, or we are going to think about productively, this is our problem, we have to solve our problem, we are one family, maybe we all individuals, that's, you can't say we all one, that's damn lie. I am different from my wife, I am an extrovert, my wife is an introvert. So I think completely different from my wife. But we work together. So that's the important thing. Right, that's an international and national things, and they try to divide and rule us. So, what is really happening there is, now the younger generation is completely forget about the original things, why we came as a revolutionist to break all kind of suppression and do it. Now no more people are thinking. A lot of people after this war, a lot of people, what they are doing is they are drinking. Government played a part, definitely. So what they want to do is they drink the people, all school, but because that is one of the military strategy for them. If they have a drugs, drink, then they won't involve in terrorism. Is it correct? Who made the money? Yes, some of the militaries, they made the money. Politicians, they are the people brought this stuff. They ruined the Jaffna education. You know, those once upon a time when we got the independence, even though Jaffna people, Tamils, we have only a small number, about 70% of the educated job done by Jaffna Tamils. Now, where's Jaffna in education? Very poor standard because of the drugs and so on. This is drugged by politicians and other things to kill all the ethnic group. So this is Sri Lankan's resources. I'm not a supporter of the LTT. I went after the war, I went and saw that one. I'm not supporting. I amazed their technical capacity. They made planes, submarines. This is Sri Lankan brain. Of course they use it for wrong purpose. But the skills, knowledge and other things.
We are not using that one for our own purposes. Apart from whoever have money, gold, quota and others, they just save it. The people who have this kind of talents and other things, they're gone. We don't know where they are. This is our resources. Okay, so what is happening here is all these people, no strategic vision, no policy, no long-term one. So what they are doing is, I'm really a supporter of politics to work with others. But the question is, who to work with you, who we can have a partnership. Whether the Tamils, whoever fought for the freedom, rights and reasonable justice, are we going to work with UNP or SLPP? No, it's not. So what we want to do is, we can't expect some package from someone. I'm not a beggar. No, I never ever going to ask someone to give to me. But like me, there are several people in South as well fighting for their rights, their freedom, their liberation, their justice. What we want to do is join with us, and we want to fight with them rather than working with someone. Of course, fighting, I'm not saying you have to take the weapons, but the way what we do it, in a democratic way, we can fight with them. But at the moment, it is not happening. Really what is happening is, the politicians, again they are talking about, they're playing with our future. They are talking about religion, race, languages, and so on. And mainly what they are doing is, they are scaring us. எல்லாரும் மதம், மொழி என்று எல்லாம் சொல்லி எங்களை பயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய தோழர்கள் எத்தனையோ பேர், particularly if you take about PLOTE, அவர்களும் கனவே பொலிட்டிக்கல் கிளாஸ் எடுத்தவர்கள், JVP தோழர்கள் கணக்கில் அநேகமாக 199, ஆரம்ப காலத்தில் 100% கம்யூனிஸ்ட் இடதுசாரிய புத்தகங்களை வாசித்தவர்கள். மார்க்சின் கோக்கி அவர்கா சொல்லி இருக்கிறார், பயம், இந்த பயம் தான் எங்களை அழிக்கிறது, எங்களை அடிமையாக்குகிறது. இந்த பயத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் எங்கள் எதிரிகள் நம்மை ஆழ்கிறார்கள். So what I say is, in the sense, in plot, most of the people are leftists. They all read all the things. You all read possibly Maxim Koki's book on Amma or whatever it is. What he said is, the opposition people they are scaring us and they are ruling us. You understand? When you come out from these, then you are a free man. You can do a lot of things. And also, Socrates ஒரு காலமும் உண்மையை சொல்வதற்கு பயப்படவில்லை. உண்மையை சொன்னார், அவருக்கு தெரியும் அவர் இறக்கப் போகிறார் என்று. உண்மையை சொல்லியதால் அவர் இறந்தார். இறக்கும் போது சந்தோஷமாக இறந்தார். ஏனென்றால் நான் இறப்பதற்கு பயந்து போய் சொல்லவில்லை. What I'm trying to say is, you all read about Socrates. What Socrates said is, always he said truth and ending up dying, but he died happily. So therefore, even quota or X or Y, whatever they say, do we really want to scare? It's sad, the politicians are playing game. And also, not only quotas people, if you take about other side, what they are doing is they are really cheaters. Quota said, I'm not going to give you, I don't want to talk to you, fine. But whereas in UNP, மற்றப்பக்கம் UNP என்ன செய்தென்றால், நாங்கள் அதிகாரம் பரவலாக்கப் போகிறோம், ஆனால் நாங்கள் மக்களிடம் வாக்கு கேட்டுத்தான் அதை உங்களுக்கு தரப்போகிறோம். That means that is never going to happen. So telling lie because they want to come there. And again, முந்தைய போன ஒரு தோழர் கலைக்கும் போது தோழர் கூறினார், அதாவது மற்ற அரசியல்வாதிகளின் சரித்திரத்தை பார்த்தீர்கள், அவர்கள் அகிம்சகவாத, அதாவது அகிம்சாவை போதிக்கும் ஆக்கள் அல்ல. அவர்களும் எத்தனையோ பேரை
கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இரு அரசியல் கட்சிகளும் எங்களுக்கு விடிவை தரும் வன்முறைகளில் இருந்து நாங்கள் தப்புவோம் என்று குறிப்பிடுவது உண்மையாக பொருந்தாது. Again, I want to tell one more thing. எங்களுடைய நாடு எங்களுடைய இடம் போக போகுது என்று கத்துகிறீர்களே, இந்த கிளைமேட் சேஞ்சால் எவ்வளவு யாழ்ப்பாணத்தில் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற இடம் போக போகின்றது என்று யாராவது சிந்தித்தீர்களா? இரண்டாவது, பலாலி என்பது மிகவும் செழிப்பான பிரதேசம். நான் ஒரு நாளும் அதுக்கு எதிர்ப்பில்லை பலாலியை பெருப்பிப்பதற்கு. ஆனால் பலாலியை பெருப்பிப்பது, ஏர்போர்ட்டுக்கு பெருப்பிப்பது பலாலியில் முக்கியமா அல்லது வேற ஏதாவது பகுதியில் இந்த ஏர்போர்ட்டை கொன்றே போட இயலுமா? அப்படி ஒருவரும் சிந்திப்பார்கள் இல்லை. So what I am saying is you are very keen about the land. Oh, that man coming in by force, they are staying and so on. You ever thought about how the climate, natural disaster, how much of your land it's going to steal? No. Then again, so today there's a big expansion going on in Palawi. I have no problem because the airport is very, very important for North. It should happen. But is it necessary to build in Palawi? No one up to, because I told a lot of people, nobody care about that. Palawi is a very fertile soil. You throw something, tomorrow, it's come. But in Jaffna, a lot of places, just a sand. Why you want to build at the moment, before this thing, this is a very small airport. India are going to do very big expansion. More likely they will demolish it everything and start from scratch. Why they can't do it in a sandy soil or which is not fertile and do the palali to do vegetation and so on? This is our land. So you talk about land and nonsense. Oh, because Jaffna man is happy. Why? Because most of the people be abroad. We can go and just get down this thing. Nobody thinking about real country problems and so on. So I am just directly addressing to the university students in Jaffna, Batikalo and so on. You are the intelligent people. Just think about this. நான் அதாவது நேரடியாக வடக்கு கிழக்கில் இருக்கும் புத்திஜீவிகளுக்கும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். நீங்கள் இப்படியாக சிந்தித்து புத்திசாலித்தனமாக டிசிஷன் எடுக்க அரசியல்வாதிகளை தூண்டும்படி நாங்கள் உங்களை தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். And few things. So நான் உங்களுக்கு முன் சொன்னது போல் நான் NIO-வின் ஸ்ரீலங்காவின் முக்கிய உறுப்பினர். எங்களுடைய கட்சி மற்ற 28 தொழிற்சங்கங்கள் மக்கள் அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து அரசியல் கட்சியான புரோகிரசிவ், அதாவது முற்போக்கு அரசியல் கட்சியான JVP-உடன் ஒன்றாக சேர்ந்து தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ற, அதாவது NPP இன் கீழ் ஒன்றாக வேலை செய்கின்றோம். நாங்கள் எமது தலைவர் தோழர் Anura அவர்களை எமது ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தெரிவு செய்துள்ளோம். So what I am saying is, because I am part of active person within NIO Sri Lanka, and we, like other 28 citizen organizations as well as other working groups, various groups, including the political progressive political party JVP. We are working together, and we nominated Comrade Anura as our presidential candidate, and so I'm supporting him very for his victory. So why I am supporting Comrade Anura? நான் ஏன் Anura குமாரசுந்துவை சப்போர்ட் பண்றேன் என்றால் நம்பர் ஆஃப் ஒரு சில காரணங்கள். முதலாவது, Anura அவர்களும்
அவர்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் எல்லோரும் பல்கலைக்கழகம் சேர்ந்து பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து பட்டம் பெற்றவர்கள். அதாவது அவர்களுக்கு அனுபவம் மட்டுமல்ல, அனுபவத்துடன் அறிவும், அந்த அனுபவம் அறிவும் சேர்ந்து ஒரு டேட்டாவை இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்கி, இன்ஃபர்மேஷனை நாலேஜ் ஆகி, நாலேஜை விஸ்டமாக கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்கள். Because Anura is a very intelligent person, intellectual, and not only Anura, all people in JVP, all parliamentary MPs in JVP are very highly educated people. Not only they educated, but they have a great experience as well, and they have the ability to take the data and convert that data into information into knowledge. Not only knowledge, they take the knowledge as in wisdom. So therefore, these intellectual wisdom is not necessarily always you have to educate or whatever it is, but if you can collect the data to convert that one as a wisdom, what Buddhists did, or Hinduism, whatever various Hindu priests or Islamic priests did. Not priests, gurus, I'm sorry. ஆகவே எனக்கு ஒரு புத்திஜீவி என்ற முறையில் அனுர இதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவர். அவர் எடுக்கும் முடிவுகள் ஒரு சயின்டிபிக்காக ஆராய்ந்துதான் முடிவு எடுப்பார் என்பதில் எனக்கு ஒருவித ஐயமும் இல்லை. அதே நேரம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள், யூஎன்பியில் இருந்து வந்தவர்களுக்கும் எஸ்எல்பிபியில் இருப்பவர்களுக்கும் அவர்களுடைய விஸ்டம், அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கதைக்க தேவையில்லை, உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொல்றது சரிதானே? ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ நான் அடுத்த காரணமே அனுராவை ஆதரிக்கிறேன் என்றால், தோழர் அனுராவை ஆதரிக்கிறேன் என்றால், இவர் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்றவற்றில் மிகவும் கவனம் உள்ளவர்கள். நீங்கள் அவருடைய பாராளுமன்ற பங்கேற்பை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்தான் பெரும்பான்மையாக அதில் பங்கு பெற்றினார். நீங்கள் மற்றவர்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் மிக குறைந்த பகுதியை அவர்கள் பங்கு பெற்றினார். What I'm saying is, because he is a person who is very keen on duty, because if you, for example, if you take his attendance, Comrade Anura is the person who attended most of the time in this thing, but compared to other candidates from like UNP or SLPP. So therefore, அது ஆனகாரணத்தினால் கடமை கண்ணியம் கட்டி கோட்புள்ளவர்களுக்கு நான் ஆதரவு செய்வதுதான் நியாயம் என்று எனக்கு தெரிகிறது. அதைவிட அனுரவோ அல்லது அந்த பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் லஞ்சம் ஊழல் என்பன இல்லாதவர்கள். ஆனால் லஞ்சம் ஊழலை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. யூஎன்பியிலும் எஸ்எல்எஃபிபியிலும் எவ்வளவு லஞ்சம் ஊழல் நிறைந்திருக்கின்றது என்று நான் சொல்ல தேவையில்லை. So and also Anura, Comrade Anura is not a corrupted person, but you know what other parties, how much they corrupted are. And also, this is the perception everyone having on JVP. JVP is a violent movement or something. That's wrong. If you see the last several years, who doing violence? Not JVP. Can you tell me even one single violence they did it? But it's a perception, people using that one as a propaganda compared to quotas people or others. You can day and day you hear whatever they do. Therefore, அனகாரணத்தினால் நீங்கள் சில பேர் அனுர வந்து ஒரு வயலன்ஸான ஆள் என்று மற்றவர்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அவர் தலைமை பீடம் எடுத்தால் பிறகு ஜேவிபியில் வயலன் இருந்ததாகவோ எனக்கு தெரிய மாட்டுது. ஆன காரணத்தினால் கம்பேர்ட் டு கோட்டா அண்ட் அதர்ஸ், ஆன காரணத்தினால் அவரை நான் ஆதரிக்கிறேன்.
இறுதியாக தோழர் அனுரவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஆதாரபூர்வமான ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனம். NIO அது தனது பங்கை இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் மற்றது NPP கொள்கை வகுப்பில் உதவினார்கள் என்பதை அறிந்து உதவினார்கள் என்பதை விட்டு நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். அதாவது Comrade Anura is a strategic person. He worked on evidence and so on, and you see his election manifesto as well as their policies and goals, and I'm so happy the National Intellectual Organization played a key part to develop these policies as goals and so on. So therefore, அதாவது அனுர எங்கே தகமை உள்ளவர்கள் அவர்கள் அதில் கொண்டு வந்து இந்த நாட்டிற்கு எவ்வளத்தை கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையால் அவரை நான் சப்போர்ட் பண்ணுகிறேன். கடைசியாக நீங்கள் தோழர் அனுரவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும். நான் 7 காரணத்துக்காக இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களை, குறிப்பாக இளைஞர்களை, புத்திஜீவிகளை, யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் மாணவர்களை நான் கேட்கின்றேன். இந்த 7 காரணங்களுக்காக எங்கள் நேஷனல் பீப்புள்ஸ் பவரை, அதாவது தோழர் அனுர குமார திசாநாயக்காவை சப்போர்ட் பண்ணும்படி, முதலாவதாக எங்களுக்கு ஒரு இன, மத, மொழி, மாகாண பால் பேதம் இல்லாத எல்லோருக்கும் சம உரிமை வழங்கக்கூடிய ஒழுக்க நெறி சாய்ந்த சமத்துவம், ஜனநாயகத்தை மதிக்கும் ஒரு இலங்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் தோழர் அனுர குமாரதுங்கவுக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும். So what I'm saying is, if we want to have a country which have no division between different languages, religion and so on, so we need to support Anura to get a best a country. And also நீதியை மதிக்கும், சமாதானத்துக்காக வாதாடக்கூடிய நல்லாட்சி, போன முறை நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஒன்றை நாங்கள் கொண்டு வர தண்டித்தோம். அது நல்லாட்சியாக இல்லை. அதற்கு முன்பு நல்லாட்சியும் இல்லை, அது குடும்ப ஆட்சி. திரும்பவும் நீங்கள் இப்படி கொத்த அரசாங்கங்களை கொண்டு வர வேண்டுமா, அல்லது நாங்கள் ஒரு நீதியை மதிக்கும் தோழர் அனுர போன்ற தலைவர்களை எங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமா? எங்களுக்கு ஒரு இப்படியான எல்லாருக்கும் சமத்துவம் கொடுக்கும் இலங்கை வேண்டும் என்றால் நாங்கள் NPP-க்குத்தான் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும். உதாரணமாக நான் 3 பேரையும் ஒப்பிட வேண்டும் என்றால், நீங்கள் கோட்டாவை கேட்டீர்கள் என்றால் கோட்டா சொல்லுவார் புத்த மதம் மட்டும்தான். நீங்கள் சஜித்தை கேட்டீர்கள் என்றால் புத்த மதத்திற்கு முன்னுரிமை. ஒரே ஒரு தலைவர் இலங்கையில் சொல்லுகிறார் புத்த மதம் மட்டுமல்ல அனைத்து மதத்துக்கும் முன்னுரிமை என்று. அது எங்கள் தோழர் அனுர குமார திசாநாயக்க அவர்களே. So what I'm saying is, Kota said only one religion, that is Buddhism, whereas Sajid said yes, we will give a priority to Buddhism, whereas our comrade Anura said we will give the same rights to all religion, where they can be whatever religion. So you can understand what type of leader we need and what type of people we want to support. Again,
the 2 points I did. The third point, if you need உங்களுக்கு மூன்றாவது one, உங்களுக்கு அறிவு சார்ந்த மனநிறைவுள்ள இலங்கை பெற வேண்டும் என்றால், நாலாவது ஆரோக்கியமான முழுநிறைவான இலங்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், ஐந்தாவது தூய்மையான பசுமையான இலங்கையை எடுக்க வேண்டும் என்றால், ஆறாவது வினைத்திறன் மிக்க நாலாவது தொழிற்புரட்சி விவசாய புரட்சிக்கு உருவான வளமான இலங்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், the sixth one is if we need to bring a country more efficient, because here all now in other countries they are working on fourth industrial revolution. So Anura, they trying Comrade Anura trying to catch up that one and bringing a similar kind of a revolutionary industrial revolution in Sri Lanka, not only industrial but also agriculture revolutions. So if we need that kind of a country, we need to support our Comrade Anura. Finally, if we need a strong as well as a secure country, and also who is not pawn our country to either international funders or big countries, we need the leader who could protect us from that. அதாவது உறுதியான பாதுகாப்பான நாட்டை வெளிநாட்டிற்கு முதலீடு செய்யாமல் வல்லரசுகளுக்கு அடகு வைக்காமல் இருக்கும் இலங்கையை பெறக்கூடிய தலைவரையே நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும். ஆகவே நான் உறுதியாக முடிக்கப் போகிறேன். ஆகவே தயவு செய்து எங்களுடைய தோழர் அனுர குமார திசாநாயக்கா அவர்களுக்கு புல்லடியை போட்டு ஆதரியுங்கள். நீங்கள் 2 புல்லடி போட்டால் அந்த வாக்கு செல்வடியாகாது. நீங்கள் ஒரு புல்லடியை அவருக்கு போட்டு ஆதரவு தெரிவியுங்கள். இது அரசியல் கட்சி அல்ல, நேஷனல் பீப்புள் பவர் ஒரு இயக்கம். What I'm saying is, this is not a traditional political party. When you get the votes, when you get the seat, yes, I will see next election. We are not going to tell this one. This is a movement. We started, we will be growing, and we have to grow as a people movement. Therefore, please, don't, because other parties, other politicians, they are telling, oh, Anura has no support, and they try to stop our people's progression. So therefore, please show to the world, Comrade Anura is the person, our support is behind him. So therefore, other people will get confidence and we can grow fastly. அதாவது உங்களுடைய வாக்குகளை போட்டு இந்த இயக்கத்தை வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் இல்லை, எனக்கு பயம், கோட்டா வருவார், எங்களை கொல்லுவார், வேன் வரும், வெள்ள வேன் வரும் என்று நம்பினால் என்ன செய்யலாம் என்றால், அனுரவுக்கு 1 என்றதை போட்டு உங்களுக்கு விரும்பும், அதாவது பெரும்பான்மையாக கோட்டாவை வராமல் தடுக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் ஒருவருக்கு போட்டால் அது பிரயோசனமாக இருக்கும். ஏனென்றால் முதலாவதாக வரும் கட்சியே அவர்களுக்கு 50 வாக்குக்கு குறைவென்றால் அவர்கள் 2வதுக்கு போவார்கள். ஆகவே நாங்கள் அதை நன்றாக உணர்ந்து தோழர் அனுர குமார திசாநாயக்கா அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்படி இலங்கை வாழ் குறிப்பாக யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் புத்திஜீவிகளுக்கு நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய இனம் ஒரு புரட்சிகரமான இனம். நாங்கள் போராடி இருக்கின்றோம். எங்களுடைய வீரம் எல்லாம் மணங்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் இப்போது சரியான குறிக்கோளாக ஜனநாயக முறையில் தோழர்களோடு தோளாக கைகோர்த்து நாங்கள் எல்லா விதமான அடக்குமுறைகளையும் ஒழித்து உடைத்தறிந்து எங்களுக்கு பொருளாதாரம், சோசியல், அதாவது சமூக, கலாச்சார, சுற்றுச்சூழல் எல்லாவற்றிற்கும் வெளிநாட்டு உள்நாட்டு சக்திகளால் போடப்பட்ட அடக்குமுறைகள் எல்லாத்தையும் உடைத்து எறிந்து ஒரு சுதந்திர இலங்கையை
கட்டியெழுப்புவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு நான் விடைபெறுகிறேன். 2 மொழி பேசியபடியினால் என்னுடைய பேச்சு சில வேளைகளில் சில தடைகளை சந்தித்திருக்கலாம். மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதாவது நான் பிழை விட்டிருந்தால். And thank you very much for supporting me. Thank you, Dr. Suresh, for that passionate speech. Dr. Suresh highlighted 2 other issues, that other aspects of how these past rulers govern our country. So they use our ethnicities to divide the country and the fabric of our society. So Dr. Suresh highlighted how geography played a part in this, and how these ethnicities issues raised for political gain in the past. So it's a very important message, and also Dr. Suresh highlighted the real division between us is not the ethnicity, it's the class struggle, and that's what lies beneath all these things. So it's a very, very valuable and a strong message. So I hope my fellow members will take this message back to our friends and family in Sri Lanka and highlight these issues again and again. I'm now going to invite our secretary from NEO-UK branch, Dr. Janita Gamak, to give a small speech. Thank you. Hi everyone, Welcome. Hello everybody. I wasn't expecting to speak today, so I haven't really prepared anything. So bear with me. I have no, political background, and I don't have any political experience. I am surrounded by politicians and people with a lot of political influences. So I like to speak today. We heard a lot from our 2 previous speakers, so I won't take up too much time. And so I like to speak as a lay person, because I think when we